So till now, these are all the topics that we covered high level. Okay. The next two topics are service catalog. In the service catalogs, we might be seeing workflows also. Next, what else we can cover? Catalogs we can cover. Also, we can cover order guides. Not now. We can cover now. Record producer and order guide. Let's go one by one. Record producer. Okay, I will tell you what are they. But what is service catalog? Can you tell me the examples? What is service catalogs? requesting to something. Requesting something, correct? Do you see? Self-service. What is self-service? Self-service and enti where you can own your work. See, go here. See, here, whenever you go to the catalogs, generally catalogs అంటే ఏంటి క్లబ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్. సో ఇక్కడ మీకు ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది? హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ ఉంది, సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ ఉంది, డెస్క్టాప్ రిలేటెడ్, మొబైల్ రిలేటెడ్, పెరిఫెరల్స్, ఆఫీస్ రిలేటెడ్ అండ్ వేరే ఇంకేమైనా కావాలంటే వాటికి రిలేటెడ్ అండ్ సర్వీసెస్. అసలు మీకు ఇక్కడ ఏమర్థమైంది? వాట్ ఈస్ క్యాటలాగ్? లెట్స్ సే యు జాయిన్ వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో లెట్స్ సే మీరు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ టీసీఎస్. మీకు టీసీఎస్ లో జాయిన్ అయ్యారు. బై డిఫాల్ట్ గా మీకు ఓన్లీ 1 ల్యాప్టాప్ ఇచ్చారండి. ఇస్తారు కదా ల్యాప్టాప్ మీరు జాయిన్ అయితే? Yes, sir. ఒక ల్యాప్టాప్ ఇచ్చారు. బట్ నీకు ఒక ప్రాజెక్ట్, బట్ నీ రిక్వైర్మెంట్ ల్యాప్టాప్ కాదు, నీకు డెస్క్టాప్ కావాలి, లేదా నీకు మౌస్ కావాలి, ఆర్ యు నీడ్ సమ్ కేబుల్, ఆర్ సమ్ యు నీడ్ సంథింగ్ ఎల్స్ వాట్ ఎవర్, ఆర్ ఫ్యూ సాఫ్ట్వేర్స్ షుడ్ బి ఇన్స్టాల్డ్. హౌ యూ విల్ అప్రోచ్? సో అందుకే ఏమైతుంది అని అంటే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ సర్వీస్ నౌ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? tcs.servicenow.com ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ మనకి ఏముంది? ఇలాగా కదా. దేనికైతే యూజ్ చేస్తారో ఆ యూఆర్ఎల్ ఎలా ఉంటుందంటే సంథింగ్ హౌ దిస్ tcs.servicenow.com. ఈ పోర్టల్ కి లాగిన్ అవుతాం మనం. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు బి ఆర్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ల్యాప్టాప్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్, ఇఫ్ యూ నీడ్ మౌస్, then you will be having list of catalogs here. So mouse will be having where hardware related or software related, where it will be having, Hardware. so might be peripherals. Let's see, peripherals will be having, see, if you go back it will be having some information. The end user peripherals such as mobile phone cases, dongles, cables. Let's see if we have here, or hardware. So order from variety of hardware to meet your business needs, including phones, tablets, and laptops. Okay, where can we check? Let's see, can we check here? Okay, different kind of laptops ఉన్నాయి చూడండి. సో దాని కాస్ట్ కూడా పెడతాడు. ఈ కాస్ట్ ఎందుకు అని అంటే మేనేజర్లు ఫినాన్షియల్ లెవెల్ కోసం వాళ్ళు అప్రూవ్ ఇవ్వాలి కదా. మీ మేనేజర్, మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి బుక్ చేస్తారు. సరే, నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలి? ఐ విల్ గో బ్యాక్, ఐ డోంట్ నీడ్ దిస్. ఓకే, ఐ నీడ్ సమ్ పెరిఫెరల్స్. నాకు ప్రాజెక్ట్ నీడ్ డిపెండెన్సీని బట్టి నాకు ఐప్యాడ్ కావాలండి. ప్రాజెక్ట్ నీడ్ ఇది, నేను టెస్ట్ చేయాలి ఒక అప్లికేషన్ ని. లెట్స్ సే ఎండ్ యూజర్ మీరు కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు చాలా ఒక అప్లికేషన్ లో, ఒక ప్రాజెక్ట్ లో, ఒక కంపెనీలో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, అవునా కాదా? వాళ్ళకి ఇది బుక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఇక్కడికి వచ్చేసి హీ విల్ ట్రై ఫర్ ఇట్, దెన్ దే విల్ ఆర్డర్ ఇట్. సో ఆర్డర్ చేయగానే ఏమవుతుంది? దే విల్ బి గెట్టింగ్ సమ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్. వెరీ ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ యూజింగ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్. డూ యూ సీ రిక్వెస్ట్? what is the number, estimated delivery, right? Everything it will be having, the cost also. Thank you, the request has been submitted. సో మీరు ఇక్కడ మీ ఎంప్లాయీ నేమ్ తో ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళ ఎంప్లాయీకి ఇది ఈ ల్యాప్టాప్ లేదా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్సెసరీస్, ఓకే, డెస్క్టాప్ కానీ మీరు ఇక్కడ నుంచి ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది మాన్యువల్ వర్క్ ని తగ్గిస్తుంది. అందుకే సర్వీస్ ను యూటిలైజ్ చేస్తారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ లో. సో ఈ రిక్వెస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మీ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది, లేదా మీ డెలివరీ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది, ఓకే, ఫినాన్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంది. అసలు ఇవన్నీ ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు చెప్పండి? హూ విల్ బి డెవలప్ దిస్? సో నాకు ఒక ల్యాప్టాప్ వచ్చింది, ఐ గాట్ ద ల్యాప్టాప్, ఐ జాయిన్ వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, ఐ గాట్ ద ల్యాప్టాప్, ఐ నీడ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ షుడ్ బి ఇన్స్టాల్డ్. ఐ విల్ గో టు సాఫ్ట్వేర్, మైక్రోసాఫ్ట్ యాక్సెస్, ఐ నీడ్ టు బి ఇన్స్టాల్డ్ మైక్రోసాఫ్ట్ యాక్సెస్. యూ విల్ గో దేర్ అండ్ యూ విల్ ఆర్డర్ నౌ, ఆర్డర్ ఇట్. సో 2 days లో ఏమవుతుంది? ఐటీ టీం వాళ్ళు మీకు రిటర్న్ అయ్యేసి దే విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్, దే విల్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ద అప్రూవల్స్. యు గాట్ ఇట్? వెయిటింగ్ ఫర్ ద అప్రూవల్. See, there are different kind of states also. Stage ఏంటి ఇప్పుడు? అప్రూవల్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ అప్రూవ్డ్, నెక్స్ట్ ఫుల్ఫిల్, ప్రోగ్రెస్, అవైటింగ్ డెలివరీ,
కాన్ఫిగరేషన్ has started or not. So all the status it will be having. ఇది మీరు యూజువల్లీ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ వాట్ యు కాల్ ఈకామర్స్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ లాగానే కేటలాగ్స్ అనేది. ఈకామర్స్ లో మీరు ఎలా ఆర్డర్ చేస్తారు? యూ విల్ బి కీపింగ్ దట్, యూ విల్ బి సర్చింగ్ అవుట్ ఫర్ ద ఐటమ్ అండ్ యూ విల్ ఆర్డర్ ఇట్, కరెక్ట్? సో ఇది కూడా మీ కంపెనీలో పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్లో ఏమవుతుంది అని అంటే మాన్యువల్ ఎఫర్ట్ ని తగ్గించడానికి ఈ సాఫ్ట్వేర్ ని తీసుకొచ్చారు, సర్వీస్ నవ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ని. ఈ సర్వీస్ నవ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ కేటలాగ్స్. ఈ కేటలాగ్స్ నుంచి ఎంప్లాయ్ అనేవాడు ఈజీగా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆర్డర్ చేసేస్తాడు. ఓకే, వాళ్ళకు కూడా ఒక ట్రాక్ ఉంటుంది, అసలు ప్రోడక్ట్ డెలివర్ అయిందా లేదా, ఎక్కడ వరకు వచ్చింది, సో క్యాండిడేట్ తీసుకున్నారా లేదా, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ బి కన్సిస్టింగ్ దిస్ థింగ్. సో ఇది ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు? ఈ సర్వీస్ కేటలాగ్ మనం సర్వీస్ నౌ డెవలపర్స్. ఇదంతా ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు యాక్చువల్గా? సో క్లయింట్కి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఇక్కడ, ఓకేనా? సో మొబైల్స్కి వెళ్ళాను నేను. సో మొబైల్స్లో ఎన్ని ఉన్నాయండి? 20 per pages ఉన్నాయి. ఒక పేజ్కి 20 ఉన్నాయి, అవునా? చూడండి మొబైల్స్, హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? లెట్స్ సి హౌ మెనీ ఆర్ దేర్. ఐఫోన్ 13 ఉంది, అవునా? నెక్స్ట్ 13 Pro ఉంది. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకొకటి, ప్రాజెక్ట్ డిపెండెన్సీ ఉండి తీసుకుంటారండి మొబైల్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ కైండ్ ఆఫ్ అమెజాన్ అంటే ఇది నీడెడ్ కోసం తీసుకుంటారు, ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ నీడ్ కోసము, టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం కానీ వేరే వాళ్ళది ఏదో ఒక పర్పస్ కోసం తీసుకుంటారు ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్. సో ఇక్కడ పర్చేజ్ చేస్తారు, పర్చేజ్ అని కూడా కాదు, ఇక్కడ ఆర్డర్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ నుంచి ఏమైతుందనంటే వాళ్ళ మేనేజర్కి వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా రిక్వెస్ట్, వాడు అప్రూవ్ చేస్తానే మన కంపెనీ వాళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇది ఇక్కడ నాకు యాపిల్ 13 ఉంది, ఐ నీడ్ యాపిల్ 14. హౌ కెన్ ఐ క్రియేట్ ఇట్? హౌ కెన్ ఐ క్రియేట్ ద కేటలాగ్ లైక్ దిస్? హూ విల్ గెట్ ద రిక్వైర్మెంట్? అది ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు? ఇది ఇక్కడ సర్వీస్ ఏముంది? టీమ్. ఎస్, సర్వీస్ నౌ టీమ్ అంటే మనం డెవలప్ చేయాలి. ఇక్కడ యాపిల్ ఐఫోన్ 13 ఉంది, నాకు ఇంకొక ఐటమ్ కావాలి. ఇక్కడ సేమ్ ఇలాగానే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, ఇవన్నీ రిలేటెడ్ ఇస్తారు. వీ నీడ్ టు డెవలప్ లైక్ దిస్. హౌ కెన్ యూ డూ ఇట్? విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ నౌ, విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ నౌ డెవలపర్స్. సో మనమే ఇదంతా డెవలప్ చేసేది. సో రియల్ టైంలో నేను చెప్తున్నాను, ఈ కాలంలో నవడేస్ ఫస్ట్ థింగ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 50% ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ కేటలాగ్స్ లో కూడా ఉన్నాయి. కేటలాగ్స్ లేని ప్రాజెక్ట్ ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ కేటలాగ్స్ లేని ప్రాజెక్ట్ నీకు రియల్ టైంలో అసలే ఉండదు, ఓకేనా? ఎందుకనంటే ప్రతి కంపెనీలో ఇటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయా ఉండవా? ఎస్ సార్. ప్రతి కంపెనీలో రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. హార్డ్వేర్, ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు పీపుల్, వాడికి హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ కానీ ఇంకేమైనా కావాలంటే, సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ కావాలంటే, డెస్క్టాప్ కావాలంటే వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయా ఉండవా? ఉంటాయి. సో ఆబ్వియస్ గా మన ప్రాజెక్ట్స్ లో ప్రతి ప్రాజెక్ట్స్ లో ఉంటాయండి ఇవి. ఇవన్నీ ప్రాజెక్ట్ డిపెండెన్సీ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఆర్డర్ చేసుకుంటారు ఎంప్లాయీస్. ఓకే, సర్వీస్ నౌని డిఫరెంట్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకి ఇప్పటి వరకు తెలిసింది ఏంది? ఇన్సిడెంట్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అవునా? ఒక ఇష్యూని క్రియేట్ చేయడానికి, లేకపోతే మన రిక్వెస్ట్ చేయడానికి లీవ్, మన ఓన్ అప్లికేషన్ కి. సో అలాగే ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు రిక్వెస్ట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్, సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్, డెస్క్టాప్, మీకు ఇక్కడ ఇంకేదైనా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొక కేటగిరీ ఉంటే యూ కెన్ యాడ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ నౌ డెవలపర్, యూ షుడ్ యాడ్ ఇట్. సో రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నవి మన దగ్గరకు వస్తాయి. అసలు వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? సర్వీసెస్ ఉంది, హార్డ్వేర్ ఉంది, హార్డ్వేర్ లో మీకు ఇంకా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్స్ యాడ్ చేయమని చెప్తారు. ఇక్కడ యాజ్ ఎ సర్వీస్ నౌ డెవలపర్ యూ షుడ్ యాడ్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ దిస్. You will get all the info, what kind of laptop it is and what is the amount, and everything you will get it, you will develop. That's it. సో ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తారు? హై లెవెల్ గా ఒక రిక్వెస్ట్ నువ్వు చేయడానికి, ఏదో ఒక రిక్వెస్ట్ కి if you need something you will come here on your application, on your project related or on your company related portal, then you will order here. ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది మనకి. ఇది హై లెవెల్ కేటలాగ్స్ అంటే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మనం ఏ ఇష్యూస్ క్రియేట్ చేయము, వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్. అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా రిక్వెస్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఈ ల్యాప్టాప్ని ఆర్డర్ చేస్తున్నాను చూడండి, క్వాంటిటీ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు, నువ్వు క్వాంటిటీ పెట్టుకోవచ్చు, యాడ్ టు కార్ట్ పెట్టుకోవచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్. ఓకే, నాకు 2 క్వాంటిటీ కావాలి, ఆర్డర్ నౌ. సో నేను ఆర్డర్ చేశాక ఇప్పుడు ఇష్యూ క్రియేట్ అయిందా లేకపోతే రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ అయిందా?
Request. ఇన్స్టెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్. రిమెంబర్, అది వదిలిపెట్టేసేయండి ఎక్కడికే. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అంటే నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేశాను, ఆర్డర్ ప్లేస్ అయింది, ఎప్పుడు ప్లేస్ అయింది టైం ఉంటుంది, ఎస్టిమేషన్ డేట్ ఉంటుంది మనకి ఎప్పుడు వస్తుందో. ఇక్కడ స్టేజెస్ కూడా ఉంటాయి, అప్రూవ్ అయిందా కాలేదా, ఎక్కడికి వచ్చింది, పెండింగ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, ప్రైస్ ఏంటి, ఈ ప్రైస్ కూడా చూసుకోవాలి కదా వాళ్ళు, మన కంపెనీ వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్ ఎంత వరకు ఉంది అవన్నీ చెక్ చేసుకొని అప్రూవ్ ఇస్తారు, దాని తర్వాత మనకు ప్రొవైడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ట్రాక్ ఉంటుంది మనకి, యాన్యువల్ ఎఫర్ట్ మిస్ అవుతుందా లేదా ఇక్కడ. Yes, sir. సో దానికోసమే ఇదంతా, ఇటువంటివి మనం బిల్డ్ చేస్తాం రియల్ టైంలో. ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద హార్డ్వేర్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ క్యాటలాగ్స్ అండి, 2000, 3000, 1000 ఆఫ్ ద క్యాటలాగ్స్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్. How to create, what to create, how we will follow, and everything we will see it tomorrow. Okay, fine, Yes. very simple. See, scripting అయిపోయింది, leave the script. I don't think I don't say leave the script, but అక్కడికి స్క్రిప్టింగ్ అయిపోయింది మనకి. కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్, స్క్రిప్టింగ్ లేకపోతే నీకు అసలు లేనే లేదు ఫంక్షన్స్ నేను చెప్పినవి. సో టుమారో I can get started how to create different kind of category, or so if I go to the services, I wanted to be added more here. How to add also I will tell you. Okay, how to create it. Fine. Yes. Yeah, it is just high level we had seen. Okay, Sai Krishna, Yes, sir. Rajeshwar. Yes, sir. Okay, I will tell you tomorrow. Yes, sir. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Fine.